let's deal cost sheet in this lecture. ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு என்ன காஸ்ட் ஆகுது, வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் என்னென்னவா இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆர் ஷீட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்றோம் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் as well as to give the quotation. லைக் கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, இந்த குட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டாலும் நம்ம ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்கணும். நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு என்ன காஸ்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் ஷீட். For example, we supposed to manufacture a table nu vechikalam. Table. இந்த டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு எனக்கு மெட்டீரியல் வேணும். What are the material I put in? Okay. I put in can be identified in the finished goods ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா அது பேர் direct material. அல்லது the quality of material will be reflected in the finished goods. Like the material could be for table, maybe wooden table or steel table or plastics or glass table, whatever it may be. இப்போ கரண்டாக வினைல் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஓகே, பார்த்துருக்குறீங்களா? சேர்ஸ்லாம் வினைலில் சேர்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும், பார்த்தா கண்ணாடி மாதிரி தான் இருக்கும். கீழே போட்டு உடைக்கல பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்கிறாங்க. பில்லு மட்டும் நல்லா போடுறாங்க. வினைல் நல்லா தான் இருக்கு, ஈஸி கேரியபிள். ஸோ திஸ் வில் பி a direct material without which table could not be manufactured, and this will be identified in the table also. அப்படின்னு சொன்னாக்க இது பேர் டைரக்ட் மெட்டீரியல். உங்களுக்கு ஃபேன்சியா வேணும்னா நீங்க கிளாஸ்ல போகலாம், இப்ப சொன்ன மாதிரி வினைல்ல போகலாம். லக்ஸரியா வேணும்னா ஈவன் ஐவரியில இருக்கு, டீ குட் இருக்கு. ஓகே, லாங் லாஸ்டிங் சீப்பரா இருக்கணும்னா ஸ்டீல் போயிடலாம். ஓகே, அவுட்டோர்ல இருக்கணும், கேஷுவலா இருந்தா போதும், ஈஸி கேரியபிளா இருந்தா பிளாஸ்டிக்ல பண்ணிருப்போம். வாட் இஸ் த ரெக்வயர்மெண்ட், அது அந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் காம்பனன்ட் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். மெட்டீரியலுக்கு அந்த மாதிரி டேபிள் ஃபினிஷ் வரும். அண்ட் அந்த டேபிள் பண்றதுக்கு நமக்கு கார்பெண்டர் வேணும், அதர்வைஸ் லேபர். இந்த லேபர் கார்பெண்டர் அவருடைய குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி டேபிளோட ஃபினிஷ் இருக்கும். ஓகே, பார்த்தாலே சொல்லுவோம் இந்த டேபிள் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க, யார் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம். ரைட். ஸோ த குவாலிட்டி ஆஃப் த லேபர் ரிஃப்ளெக்டட் இன் த டேபிள், and we can identify that the labor cost is meant for the table manufacturing only அப்படி சொன்னாக்க this will be called direct labor. Clear? Direct labor. And apart from that, இந்த டேபிளுக்காக தான் செய்யப்பட்டதுன்னு கிளியரா சொல்ல முடியும். ஆனா அது லேபர்லயும் இல்லை, மெட்டீரியலும் இல்லை. லேபரோ மெட்டீரியலும் இல்லாமல் இந்த டேபிளுக்காக தான் செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்ல முடிஞ்ச வேறு ஐட்டங்கள் எதுவா இருந்தாலும் that will be named as expenses. Otherwise as it is identifiable directly for the table, that is called direct expenses. Can you give me example for the direct expenses for the table? ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் வேணும், லேபர் வேணும். இது ரெண்டும் கிளியரா தெரியுது. வேற இந்த டேபிளுக்காக தான் செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டுல வராத ஐட்டங்கள் ஏதாவது இருக்கா? கேன் யூ கெஸ்? அப்ப டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் குள்ளார என்னென்ன வரும்? வாட் வில் கம் இன் தி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்? இது ரெண்டும் இல்லாமல் இந்த டேபிளுக்காக தான் செய்யப்பட்டதுன்னு தெளிவா தெரியக்கூடிய ஐட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த வுட் கார்விங். சில டேபிள்ல வந்து டிசைன்ஸ் போடுறாங்க. டேபிள் சதுரமா இருக்கு, செவ்வகமா இருக்கு, அதெல்லாம் ஈஸியா கார்பெண்டர் பண்ணிடுவார். ஒரு வட்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு வட்டமா ரம்பத்தை வச்சு அறுத்தாருன்னா அது வேற ஷேப்பு போயிடுது. அது இல்லாம மேல டெக்கரேட் பண்றார், டிசைன் பண்றார். இந்த டேபிளோட கால் வந்து யானை தலை மாதிரி வைக்கிறாங்க, தும்பிக்கை மாதிரி வைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க டிசைனா. அதை ரம்பத்தை வச்சு அறுத்தா என்ன ஆயிடும்? ஸோ அது ஷேப்பே வேற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அப்போ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க? சிஎன்சி லேத். ஓகே, கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிஎன்சி லேத், அது மூலமா இல்லை தேர் ஆர் சம் மெஷின்ஸ் அவைலபிள். அதில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஷேப் அதை ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா அதுவே கட் பண்ணிடும், இந்த மெஷினே கட் பண்ணி கொடுத்துருது.
மிச்ச ஒர்க்கு தான் கார்பெண்டர் பண்ணுவார். அது மாதிரி இந்த லேத் டிசைனுக்காக அமௌண்ட் ஏதாவது பே பண்ணாங்கன்னா that is also table cost, also called as direct expenses. இந்த 3 எக்ஸ்பென்சஸும் இருக்கு இல்லையா, இதை செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத உங்களால முடிவு பண்ண முடியும். You can decide whether you can spend this money or not. How far amount you are able to spend for manufacturing the table? Sir, I am not bothering about spending the money. அப்படியா, ஐவரியில போடுங்க, ஒரு 10 லட்சம் 15 லட்சம் ரூபா ஒரு டேபிள் அப்படின்னா, அப்படி வேணாங்க, இதை பார்த்து போடுங்க அப்படிக்கும். 1 லட்சம் ரூபால டீக்கு வேண்டாங்க, 10,000 ரூபாய்க்கு அப்புறம் என்ன பண்றது, சும்மா ஒரு மரக்கட்டையை கொடுங்க, அதுலயே நான் வச்சுக்கிறேன். இப்ப ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ரெக்வயர்மெண்ட், அது மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ண முடியுதா இல்லையா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்ப இந்த செலவை செய்யலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு எடுக்க முடிகிறது டைரக்ட், உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. யூ கேன் டிசைட் வெதர் யூ கேன் டூ இட் ஆர் நாட். கண்ட்ரோலபிள். இந்த 3 விஷயங்களும் கண்ட்ரோலபிள். ஓகே, இந்த டேபிளுக்கு கால் வந்து சாதாரண இருந்தா போதுமா, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டாச்சு ஃபார்மேட்ல காலை கொடுக்கலாமா? டிசைன்ஸ் போட்டு கொடுக்கணும்னா லேத்துக்கு அனுப்புனாங்க, அது தனி சார்ஜஸ். சப் கான்ட்ராக்ட் ஆர் வுட் கார்விங் காஸ்ட் ஆர் ஜாப் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். will you be able to pay for that அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த டேபிள் ரெக்யர்மெண்ட் என்ன சார்? டேபிள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக ஒரு 4 நாள் வச்சிருக்க போறோம் சார், அப்புறம் உடச்சு போடுறோம். இப்போ எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறாங்க, அப்ப டெம்பரரியா சேல் பண்றதுக்காக டிஸ்பிளேக்கு அந்த டேபிள் வச்சிருக்காங்க, முடிஞ்ச பிறகு அந்த டேபிளை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட போறாங்க. அதுக்கு போய் இந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபை பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஸோ அப்ப இதை செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது கூட உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோலபிள் எக்ஸ்பென்சஸ். இஸ் தட் ஓகே? சட்டை தைக்கணும்னு துணியை வாங்கினேன், ஒரு சட்டை தைக்கிறேன்னு வச்சுங்க, துணியோட விலை என்ன? 1000 ரூபாய். டைலர் கிட்ட கேட்கிறேன் எவ்வளவு சார் கூலி அப்படின்னு, 500 ரூபாய் சொல்றாரு. 1500 rupees. 1000 is the direct material, 500 is the direct labor. அந்த சட்டையில என் பேர் அழகா பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் சார்னு கேட்கிறேன். பரவாயில்ல சார், நான் எம்ப்ராய்டரியில பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னா. எவ்வளவுங்க அதுன்னா? அது ஒரு 5000 ரூபாய். அவங்க நீங்க கேட்கிற மாதிரி கோல்டன்லயே உங்க பேரை அடிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, என் பேர் ஒன்றும் கோல்டன்ல வேண்டாம், போய் கொடுங்க 1500 ரூபாய் சட்டையா. துணியே 1000 ரூபாய். Do I want to spend 5000 rupees for embroidery? சார் ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க சார், அட்டாசமா நீங்க கேட்கிற டிசைன் அங்க போட்டு கொடுக்குறேன். அப்ப ஓகே, இட்ஸ் நாட் a matter. You can decide whether you can spend that money or not. So as you can control spending of this money, we will call this being the controllable costs. All the controllable costs in general will be called as direct expenses, direct costs. Apart from that, to manufacture the table, we are in need of what? Sometimes we are in need of machines. Okay. So இப்போ ஸ்டீல்ல டேபிள் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, பெரிய பெரிய பிளேட்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கும், அதை கட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் சைசிங் பண்ணணும், பெயிண்டிங் பண்ணணும், வெல்டிங் பண்ணணும். So we need to have the cutting machines, welding machines, painting machines and all. So the machines for what? Table. இந்த டேபிள் மட்டுமா இந்த மெஷின்ஸ்? You can use the machines for manufacturing the table, bureau, chairs, benches, whatever it may be, everything you can manufacture. But we know that the payment made to the carpenter for manufacturing this table is exclusive. This charge is not for others, but the machine can be used for multiple purposes. Okay, but that machine is in need of what? That machine is in need of what? Material, labor, others. இதுக்கும் மெட்டீரியல் வேணும், இதுக்கும் லேபர் வேணும், இது ரெண்டும் இல்லாத எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. பட் these material labor expenses are meant for the machines, not for the table, but the machine is meant for the table. So the relationship between this machine, this material and the table is not direct, indirectly connected. That's why it is called indirect material, indirect labor, indirect expenses. All these things are indirect. Indirect அப்படின்னு சொன்னாக்க, otherwise we can name this being overhead. இதுக்கு பேர் என்னது? overhead. ஓகே, பெரிய தலைவலி, ஹெட்ஏக் மாதிரி அப்படி வச்சுக்கலாம். overhead தலைவலி, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள். ஓகே, பயங்கர ஹாட்டா இருக்கு, என்ன சார் ஃபேனை கூட போட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. எப்ப 10 சுவிட்ச் இருக்கு பார், போய் அதுல ஒரு சுவிட்சை தட்டினா ஃபேன் ஓடும், சில்லுன்னு காத்து வரும் அதுல அப்படின்ற. நீங்க போகும்போது கிட்ட போகும்போது சொல்றேன், அந்த 10 சுவிட்சில் ஒரு சுவிட்சு தப்பா கை வச்சுட்டேன்னா போய் சேர்ந்துருவ, பயங்கரமா ஷாக் ஆகும், ஹை வோல்டேஜ். அப்படின்னு நீங்க என்ன செய்வீங்க? இந்த ஸ்வெட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நான் கர்ச்சீஃப்ல தொடச்சிக்கிறேன், கையில விசிறி மாதிரி ஆட்டிக்கிறேன், இந்த ஃபேன் எனக்கு வேணாம் சொல்லுவீங்களா இல்லையா? Now the question is, will you switch on or switch off?
யூ டோன்ட் மேக் எனி டிசிஷன், இட்ஸ் அன்கன்ட்ரோலபிள். அதான் ஓடட்டும், அதுல கை வச்சு எதாவது ஓடுறதுக்கு. சேம் வே indirect material, indirect labor or indirect expenses meant for the machine indirectly connected to the table. Can I spend or not? I don't know. இந்த மெட்டீரியல் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா? ஸ்பெண்ட் பண்ணல அப்படி சொன்னாக்கா, அல்லது மெட்டீரியல் மாத்தணும்னா டேபிளோட ஃபினிஷ் ஏதாவது மாறுமா? அது ஒன்றும் மாறாதான. மெஷின் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, மெஷின் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, டிரைவர் ஃபார் ஹையர் வண்டியை ஓட்டிட்டு இருக்கிறார், காரை வாங்கினார், எடுத்த உடனே ஸ்பீட் பெட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவாலிட்டியான பெட்ரோல் ஊத்துறார், காசு கட்டுப்படி ஆகல. நார்மல் பெட்ரோல் ஊத்துனார், காசு கட்டுப்படி ஆகல. கொஞ்சம் ஒரு டீசல் கலந்து ஊத்தி பார்ப்போமே அப்படின்றார், கடைசி டீசல் ஊத்துறாரு. அப்ப வண்டி என்னாச்சு? Can he change the material? If he change the material, of course car will run for some extent, but the engine will get damaged. சார் அதை பத்தி யார் சார் கவலைப்பட்ட? நம்ம போய் சேர்ந்தோம்ல, ஒரு கேங் இருக்கு, இந்த ஆட்டோலாம் ஆட்டோக்காரங்க சொல்லுவாங்க, என்னையா ஊத்துற அப்படின்னா, சார் கட்டுப்படி ஆகல சார், பெட்ரோல் 50%, மண்ணெண்ணெய் 50%, அருமையா ஓடுதுன்னா. நல்லா ஓடுது, பின்னாடி புகைய வருது, அது பின்னாடி வரவனுக்கு தானே சார். இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம். எங்கெல்லாம் ஆட்டோல பின்னாடி கருப்பா வருதோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மண்ணெண்ணெய் சேர்த்து வைப்பாங்க. There are some people up there. Now the question is, can we do some alteration on that material? Alteration பண்ணாலும் அவுட்புட் வரும், ஆனா it's a botheration for the machine. So it is not botheration for the table finishing, but it is a botheration for the machines. It is not going to be controllable. அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் ஓவர்ஹெட் ன்னு சொல்லுவோம். மெஷின்ஸ் பிளான்ட் இருக்கிற இடம் எங்கன்னா ஒர்க் ஷாப் இல்லையா? அதர்வைஸ் திஸ் will be named as factory. ஃபேக்டரி சம்பந்தப்பட்ட இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல், இன்டைரக்ட் லேபர், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். இன்டைரக்ட் மெஷின்ஸ், இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் சொன்னால் மெஷினுக்கு தேவையான ஃபியூல், ஆயில், எலக்ட்ரிசிட்டி, இதெல்லாம் கேஸ், இதெல்லாமே இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல். மெஷின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ற ஆப்ரேட்டர் வந்து இன்டைரக்ட் லேபர். இந்த ரெண்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது பேர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லலாம். ஓகே, இதெல்லாமே ஃபேக்டரியில் செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது பேர் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் நம்ம சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் நேம்ட் as ஃபேக்டரி. ஒர்க், ஒர்க்னா என்ன? ஒர்க்னா என்ன? ஒர்க்னா வேலைன்னு சொல்லலாம், இன்னொன்று வேலை செய்யற இடத்த மீன் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல ஒர்க்னு சொல்றது வேலை செய்யற இடத்த மீன் பண்ணது, அதாவது ஃபேக்டரி. உட்டுனா என்ன? உட்டுனா என்ன சொல்லுவாங்க? உட்டுனா மரக்கட்டை, மரக்கட்டைன்னு சொல்லலாம். இன்னொரு அர்த்தம் என்னது? காடு, காடுன்னு சொல்லலாம். ஃபாரஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ நேம்ட் as wood. இந்த ஒரு செப்பல் பிராண்டே இருக்கு இல்லையா, ஷூ பிராண்ட், woodland shoes. Okay, so woodland என்ன அர்த்தம்? That's rough and tough, you can use it for wearing inside while going for the forest. woodland, woodlandனா ஃபாரஸ்ட் சார்ந்த இடங்கள் போறதுக்கு woodland shoes. Okay, so அப்ப woodனா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு. ஒன்னு இடம், இன்னொன்னு வந்து அந்த கட்டை. அதே மாதிரிதான் இங்க ஒர்க்குங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னாக்கா ஃபேக்டரியை குறிக்குது. ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தேவைப்படுது. we need office also. okay, admin, as well as we need showroom. we need showroom இல்லையா? இந்த அட்மினுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்க, the admin is for administrating the entire operation for manufacturing the table. Showroom is also needed for displaying the table and selling to the customers. For running the administration, again we are in need of material, labor, expenses. But these material, labor and expenses are meant for what? Administration office. That administration is also required for the table manufacture, indirectly connected. The connection between this table and this one is indirectly connected. That is why it is called indirect material, indirect labor, indirect expenses related to the admin. All the indirect items will be called as, in general, overhead. Similarly, for the showroom also, we are in need of indirect material, indirect labor and indirect expenses for showroom. Is that okay? These three are otherwise named as overhead. These three are otherwise named as overhead. Is that clear? Now,
I just prepared the cost sheet here. Cost sheet. நான் இப்ப என்ன பேசணும்னா அதை ஒரு ஷீட்ல பிரசன்ட் பண்ண போறேன். Direct material consumed plus direct labor, direct expenses. இந்த மூணும் controllable, usually variable cost nature இருக்கும். இந்த மூணும் தான் primary அப்படிங்கறதுனால will be named as prime cost. இது பேர் என்னது? Prime cost. Adding these three will be called as prime cost. Is that okay? Clear? And then factory related overheads irukku. That will be called as factory overhead. If I add the factory overhead, the value what you get here is called factory cost. Factory cost. Factory cost னு சொல்லலாம், அல்லது work cost னு சொல்லலாம், அல்லது manufacturing cost னு சொல்லலாம். Factory cost. Is that okay? Now, with that, இந்த admin overheadல ரெண்டு விதமான admin overhead இருக்கு. What are they? Two types of admin overhead. What are they? ஒன்னு factory administration overhead, இன்னொன்னு general administration. Factory இருக்கு இல்லையா, அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கணுமா இல்லையா? That will be administration team, factory administration team. Entire office கணக்கு வழக்கு பார்க்கறதுக்கு, எம்ப்ளாயி salary போறதுக்கு, சேல்ஸ்மேனுக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்குது, இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கறது ஒரு நார்மல் ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்கும் இல்லையா? That will be also administration cost. We assume this one being factory related admin cost. Showroom and common administration cost நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம், admin overhead இதுல சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த மூணையும் சேர்த்து வரது பேர் பிரைம் காஸ்ட். இந்த இன்டைரக்ட் ஐட்டத்தை மட்டும் சொன்னா ஓவர்ஹெட், ஆனா ஃபேக்டரி சம்பந்தமா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட். இதுக்கு பேர் என்னது? ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட். If you add up the prime cost with the factory overhead, what will you get is called factory cost. You have to understand the difference between overhead and cost. Cost என்ன அர்த்தம்? It includes direct as well as indirect both. Direct and indirect. Indirect overheads இருக்கலாம், direct க்கான prime cost அதுவும் சேரலாம். Overhead it represents only indirect nature. Now I am going to add admin overhead here. எந்த admin overhead இங்க நான் ஆட் பண்ண போறேன்? So I am going to add the admin overhead here related to the factory administration overhead. Then the value what I get here is called cost of production. இது பேரு cost of production. So I assume this is the factory. I add the admin overhead here, factory admin overhead. I'll get the cost of production here. Cost of production ஓட next என்ன பண்ண போறேன் அப்படி சொன்னாக்க, okay, selling and distribution overhead as well as general admin overhead, இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டோம்னா you will get the cost of sales. இதுதான் சேல்ஸ் உடைய வேலை, cost of sales. Then you can add the profit. இதுதான் நமக்கு ஆன செலவு மொத்தமா விக்கிற வரைக்கும் அதோட profit add பண்ணி I can finalize the sales. இதான் sales. This is sales. So you can now easily understand point number 1 is prime cost. Point number 2, you have to add factory related overhead with that to get the factory cost. Point number 3, factory related admin overhead is added with the factory cost to arrive the cost of production. With that, selling and distribution, general administration overhead add பண்ணிட்டீங்கன்னா finally you get
cost of sales. After cost of sales, you add the profit component to fix the sale price and sales is identified. Is that okay? Simple logic, simple logic. I have not introduced the stock component here. Stock component. In case, if I introduce stock component, what happens here? Stock. எத்தனை விதமான ஸ்டாக் இருக்கும் ஒரு manufacturing companyல? We have 3 categories of stock. Am I right? Table manufacturing company வச்சுக்கிட்டோம்னா they purchase the raw material, wood, and process முடிஞ்சோன்னா ஷோரூம்ல என்ன இருக்கும்னா டேபிள், அதாவது finished goods இருக்கும். ஒர்க் ஷாப்ல என்ன இருக்கும்? ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய work in progress stock இருக்கும். So we have 3 different types of stocks. Apart from that, we may have sometimes loose stocks, loose tools and replacement parts for the assets. இதெல்லாமே இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. As such, now I have given the cost sheet without incorporating the stock. If I incorporate the stock, how could be the cost sheet? Let's see here. இங்க வந்து டைரக்ட் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் சொல்லியிருக்கிறேன். டைரக்ட் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் என்ன அர்த்தம்? பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டாக் ஓப்பனிங்ல இருக்கும், ரெண்டையும் சேர்த்து அதுல இருந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுட்டு கன்சியூம் பண்ணியிருப்பீங்க, அதை அரை பண்ணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், add purchases minus closing stock of raw material. Then ultimate value will be the direct material consumption. Direct material consumption. Hope you could understand. Direct material consumption. Factory workshop எங்க சார் இருக்கும்? Work in progress stock workshopல இருக்கும். Workshopனா இந்த இடம் இங்க இருக்கு. Factory cost. இங்க கொண்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன். Factory cost ஓட இது இந்த வருஷம் உற்பத்தி பண்ண ஐட்டத்தோட காஸ்ட் ஓப்பனிங்ல கொஞ்சோண்டு இருந்துச்சு சார். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க. இயர் எண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கோ அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். This will be done after the factory cost. After adjusting the value, what you get is called factory cost. Factory cost. முன்னாடி factory cost சொன்னீங்க, இப்போ factory cost சொன்னீங்களே சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். This will be named as gross factory cost and this will be named as net factory cost. Net factory cost. Is that okay? The third stock here being finished goods. இது எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்னா you have to adjust with the cost of production. எங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறீங்க? Cost of production. அதாவது இந்த வருஷம் 100 யூனிட் 1000 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, ஃபினிஷ் பண்ணி வெளியே வந்தது. போன வருஷம் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு இருந்துச்சு சார்? ஆரம்பத்தில் ஒரு 100 யூனிட் இருந்துச்சு அப்படியா? அதோட விலையை ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் அப்படின்னா யூ கெட் 1100 யூனிட்ஸ் குரிய வேல்யூ. இந்த 1000 அப்படிங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் சொன்னால் 1100 அப்படிங்கிறது என்னது? 1000 ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா 1100 அப்படிங்கிறது என்னது? குட்ஸ் கையில இருக்கு இல்லையா, விற்கிறதுக்காக. எவ்வளவு இந்த வருஷம் விற்கிறதுக்கு கையில இருக்கு சார்? 1000 ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட முடியும். ஓப்பனிங்ல 100 இருக்கு, 1100 இருக்கு. So how can you say that cost of goods available for sale? This will be named as what? Cost of goods available for sale. Cost of goods available for sale. Then you can subtract the any stock available at the end. அப்ப 900 இருக்கு. அப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? வித்தது, இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணது, இந்த வருஷம் இருந்தது, இந்த வருஷம் வித்தது. அப்ப மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா the value what you get here is called cost of goods sold. இதுதான் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் காஸ்ட் ஷீட். இப்ப டைரக்டாவே காஸ்ட் ஷீட் போட்டு காமிச்சிடுறேன். You now understand the logics. I'll just work out the cost sheet directly. See here. Cost sheet. Cost sheet. Okay. We'll start this way. Raw material purchased. Raw material purchased. Okay. இதோட நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? Add opening stock of raw material. Opening stock of raw material. From there you have to subtract closing stock of raw material. அப்ப நமக்கு அல்டிமேட்டா இந்த வருஷம்
ப்ரொடக்ஷனுக்கு கன்சம்ஷன் பண்ணது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். திஸ் இஸ் கால் டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஆர் ரா மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட். With that, now you have to add what? Direct labor and direct expenses. இந்த மூணும் சேர்த்து தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம்? Primary cost. In short, we always call this be prime cost. This will be called as prime cost. Then add prime cost ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்தது ப்ராசஸ் எங்க நடக்க போகுது? ஃபேக்டரி. ஃபேக்டரியில மட்டும் ஆகிற செலவா இருந்தால் அது டைரக்ட் கிடையாது இல்லையா? அப்ப இன்டைரக்ட். இன்டைரக்ட்டுக்கு என்ன பேரு? ஓவர்ஹெட். அந்த ஓவர்ஹெட் எங்க செலவு பண்ணுமோ அந்த பேரை அட்டாச் பண்ணிக்கணும். ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் ஆர் ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர்ஹெட் அப்படின்னு நேம் கொடுக்கலாம். After adding this, the value what you get here is called gross factory cost. Gross factory cost or work cost. You have to understand the difference between overhead and cost. Overhead and cost. You have to understand the difference between overhead and cost. Gross factory cost. அதோட overhead அப்படின்னா இன்டைரக்ட் மட்டும், காஸ்ட்ங்கிறது டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ரெண்டும் சேர்த்து. இங்க என்ன ஸ்டாக் வரும் ஃபேக்டரியில? ஃபேக்டரியில போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அரைகுறையா முடிஞ்சதெல்லாம் இருக்குமா இல்லையா? சமையல் கட்டில போய் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். டைனிங் டேபிள்ல நீட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், ரைட்? ஸோ டைனிங் டேபிள், சமையல் கட்டு, ரைட்? ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பாதி பாதியா இருக்கும். அப்ப இங்க செமி பினிஷ்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இருக்கும். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் work in progress should be added. Closing stock of finished goods work in progress should be subtracted. Then the value what you get here is called net factory cost. Gross, and this will be net factory cost. Now we add the admin overhead with this. Admin overhead ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கலாம். ஒன்னு factory related administration costs, another one is general administration. We now consider only the administration for the factory. அதை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get cost of production. This is called cost of production. ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்னைக்கு விற்கிறது எவ்வளவு சார் இருக்குன்னு கேட்டால், இந்த வருஷம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது போன வருஷத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்காம இருந்தது ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் finished goods. If you add up this, the ultimate value being cost of goods available for sale. அதாவது 1000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணே இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல விற்காம இருந்தது 100. அப்ப என்கிட்ட 1100 யூனிட்ஸ் நீங்க கேட்டா தர முடியும். அவைலபிள் ஃபார் சேல் வந்து 1000. அப்ப அதோட வேல்யூ இது. அப்ப இயர் எண்ட்ல 200 இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? That is closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods. After subtracting this, whatever the value left over, 900 என்ன ஆச்சு சார்? அது வித்தாச்சு. வித்தாச்சுன்னா அது பேர் என்னது? Cost of goods sold. So I'll start with that here, cost of goods sold. அதுக்கப்புறம் now I have to add admin overhead. என்ன admin overhead? General. And selling and distribution overhead also be adjusted or added with this. அந்த selling and distribution overhead add பண்ண பிறகு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அது பேர் தான் cost of sales. இதுதான் எனக்கு விக்கிற அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் எனக்கு ஆன செலவு. சேல்ஸ்மேன் கமிஷன் எல்லாமே பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பேன், அது வரைக்கும் ஆன செலவு. Then add எனக்கு ப்ராஃபிட் வேணுமா இல்லையா? So I am adding the profit on the cost of sales, the ultimate value being my sales. Ultimate value being my sales. Is that clear? This is what about the cost sheet உடைய format. இந்த cost sheet உடைய format அப்படியே நம்ம எங்க அப்ளை ஆகும்னா, எக்ஸாம்பிள் சில சமயம் draft a quotation அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா for manufacturing 1 unit, or find out the cost for manufacturing a batch of 1000 units, batch costing, or a job cost order was there
ஃபார் தட் வாட் இஸ் த பிரைசிங், இது எல்லாத்துக்கும் இந்த மாடல் நமக்கு யூஸ் ஆகும். கிட்டத்தட்ட 3 சாப்டர் கவர் ஆன மாதிரி. And for the entire further study, this will be the base. You have to be clear with this. Is that clear? Come on, make note of it.